সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট কিউসি আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। আমি হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের মধ্যে উপর বলছিলাম কমপ্লেইনেন্টস in historical abuse cases can appear to be sincere, truthful and honest in giving their evidence. যে কমপ্লেইনেন্ট যে আছে, যে কমপ্লেইন করবে পুলিশের কাছে, সে আপনার হিস্টোরিক্যাল অ্যাবিউজের জন্য সে হয়তো দেখা যাইতে পারে সে খুব ট্রুথফুলি কথা বলতেছে, সে খুব অনেস্টলি কথা বলতেছে, সে খুব সিনসিয়ারলি কথা বলতেছে যখন সে এভিডেন্স দিচ্ছে। However, that does not necessarily make their evidence reliable. সে হয়তো বলতেছে খুব অনেস্টলি, সিনসিয়ারলি, ট্রুথফুলি মনে হচ্ছে, but that doesn't make their evidence reliable. অনেক সময় এটা not necessarily make their evidence আপনার রিলায়েবল, অনেক সময় এটা যে রিলায়েবল এভিডেন্স এটা হইতে পারে না। সে অনেক পুরনো, অনেক যুগের পুরনো, 30 বছর 40 বছর পুরনো, এটা রিলায়েবল যে এভিডেন্স সে দিচ্ছে এটা বলা যাবে না। মেমোরিজ আর ফার ফ্রম পারফেক্ট, মেমোরিজ আর ফার ফ্রম পারফেক্ট। মানুষের যে স্মরণ শক্তি, মানুষের স্মরণ শক্তি এটা সবসময় পারফেক্ট হইতে পারে না। পার্টিকুলারলি যখন এটা ঘটনাটা সে কমপ্লেন করতেছে তার বয়স ছিল 7 বছর, কিন্তু এখন তার বয়স হয়েছে 30 বছর, তাহলে অত পুরনো দিনের মেমোরিগুলা এটা পারফেক্ট হইতে পারে না। সুতরাং এটা নট অলওয়েজ মেমোরিজ আর পারফেক্ট। ইভেন এ উইটনেস দ্যাট অ্যাপিয়ার্স কনফিডেন্ট অ্যান্ড কনভিনসিং মে নট বি অ্যাকুরেট or reliable in the evidence they give. Even if the witness যদিও তাকে মনে হচ্ছে সে খুব কনফিডেন্ট, কোর্টের মধ্যে সে কথা বলতেছে খুব কনফিডেন্টলি এবং কোর্টের মধ্যে সে কথা বলতেছে খুব কনভিনসিং ওয়েতে, বাট সে যেগুলো বলতেছে মে নট বি অ্যাকুরেট, অনেকগুলো কিন্তু একদম 100% অ্যাকুরেট নাও হইতে পারে, or reliable, এগুলো হয়তো রিলায়েবল না হতে পারে ইন দ্য এভিডেন্স দ্য গিভ, বিকজ ইজ এ ভেরি ওল্ড, very many years. So after many years of things, memory is not perfect always. Where the evidence contains contradictions and inconsistencies, it is dangerous to place too much emphasis on the witness's demeanor. যেখানে সে এভিডেন্স দিচ্ছে সেই এভিডেন্সের মধ্যে যদি ইনকনসিস্টেন্সিস থাকে, যে অসামঞ্জস্য থাকে, সে কমপ্লেন করছে, সেক্স অ্যালিগেশন করছে সেক্সুয়াল অ্যাবিউসের জন্য, সে কিন্তু কোর্টের মধ্যে যাইয়া ইনকনসিস্টেন্ট কথাবার্তা বলতেছে, তার কথার মধ্যে কোনো একটা সামঞ্জস্য নাই, অথবা কন্ট্রাডিকশন করতেছে, তার কথার মধ্যে একটার সাথে আর একটার গরমিল আছে, দেন এটার উপরে রিলাই করাটা অনেক সময় তখন ঠিক হবে না, কারণ তার কথার বার্তার মধ্যে, এভিডেন্সের মধ্যে অসামঞ্জস্য এবং কন্ট্রাডিকশন। It is possible for an honest witness to convince theirself of the correctness of their account, though in fact it may be inaccurate. এটা হইতে পারে যে একজন অনেস্ট উইটনেস সে খুব অনেস্ট, সে নিজেকে নিজে অনেস্ট বলে মনে করে, সে নিজেকে মনে করতেছে সে যেগুলো বলতেছে সবগুলো কারেক্ট এবং তার অ্যাকাউন্টগুলো কারেক্ট, সে সবগুলো মনে করতেছে এইভাবে, বাট অ্যাকাউন্টগুলো সে যেগুলো কারেক্ট মনে করতেছে এটা হয়তো ইনঅ্যাকুরেট হতে পারে, এটা হয়তো অ্যাকুরেট নাও হতে পারে, কারণ হইল কি এটা অনেক পুরনো, অনেক বছরের পুরনো। সুতরাং কোর্ট যেগুলো দেখবে এই সমস্ত কেসের মধ্যে সে কি কন্ট্রাডিকশন করতেছে, সে কি অসামঞ্জস্যপূর্ণ কথাবার্তা বলতেছে, ওইগুলো তখন কোর্ট দেখবে। Such witnesses can be extremely persuasive in the manner they give their evidence. যে এই উইটনেসরা, এই কমপ্লেইনেন্টরা হয়তো খুব পারসুয়েসিভ হতে পারে
যখন তারা কোর্টের মধ্যে যাইয়া কথাগুলো বলে, যখন তারা কোর্টের মধ্যে যাইয়া সাক্ষী দেয়, এভিডেন্স দেয়, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেই দুই যুগের পুরানো ঘটনাগুলো এখন এই যে অ্যাকুরেটলি সে সব কিছু বলতেছে, এটা কিন্তু অনেক সময় হয় না। অনেক সময় এটা ইনঅ্যাকুরেট ইনফরমেশন তারা দেয়। এটা তখন প্রুফ হয় তাদের ইনকনসিস্টেন্সির মাধ্যমে, এবং তারা কন্ট্রাডিকশন করে, আজকে এক কথা বলতেছে, কালকে আরেক কথা বলতেছে। By the term credibility, the courts are often referring to a witness's honesty or sincerity। যে আপনার ক্রেডিবিলিটি মানে হচ্ছে কোর্ট যেটা মনে করে, কোর্ট বলতেছে কি ক্রেডিবিলিটিটা হচ্ছে উইটনেসের অনেস্টি এবং সিনসিয়ারিটি, যে উইটনেসটা সিনসিয়ার এবং উইটনেস, দ্যাট ইজ দ্য ক্রেডিবিলিটি অফ দ্য উইটনেস, যেটা কোর্টে দেখবে। কোর্টে দেখবে কি এই উইটনেসটা সত্যভাবে অনেস্টভাবে কথা বলতেছে কিনা সব কিছু। অন দ্য আদার হ্যান্ড, reliability relates to the evidence itself and has more to do with the accuracy of that evidence. On the other hand, আপনার রিলায়েবল এভিডেন্স দিচ্ছে কিনা, তার এভিডেন্স যেটা দিয়েছে সেটা রিলায়েবল কিনা, এটা কিন্তু ডিপেন্ড করে উইথ দ্য অ্যাকুরেসি অফ দ্যাট এভিডেন্স। ওইটা অ্যাকুরেট কিনা, সে বলতেছে ঠিক আছে, এটা ক্রেডিবিলিটিটা হচ্ছে কি তার অনেস্টলি, সিনসিয়ারিটি, এগুলোর উপরে তখন জাজে দেখবে যে তার ক্রেডিবিলিটি কোনো ড্যামেজ হচ্ছে কিনা, সে ক্রেডিবল উইটনেস কিনা। বাট রিলায়েবিলিটিটা হচ্ছে আসলে এতদিন পরে এই এভিডেন্সটা রিলায়েবল কিনা, অ্যাকুরেট কিনা। There are numerous factors that can affect the reliability of witness evidence. এখানে অনেক এভিডেন্সের অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে যেগুলো আপনার রিলায়েবিলিটি, উইটনেসের এভিডেন্স রিলায়েবল কিনা এটার উপরে এফেক্ট করে। ওকে, এটা মানে সে নিউমারাস ফ্যাক্টরস, অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে দ্যাট ক্যান এফেক্ট দ্য যেটা আপনার অ্যাকুরেসি, রিলায়েবল কিনা এটার উপরে আপনার এফেক্ট করবে, এভিডেন্স অ্যাকুরেট কিনা। In cases involving historical allegation of sexual abuse, the passage of time may make it difficult for a witness to recall the incidents that they are giving evidence about. In cases involving historical allegations of sexual abuse, the historical abuse কেসগুলোর মধ্যে যেখানে প্যাসেজ অফ টাইম অনেক বছর পুরানো হয়ে গেছে, অনেক দিন হয়ে গেছে, মেক ইট ডিফিকাল্ট ফর এ উইটনেস, এটা তাদের জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয় উইটনেসের জন্য যারা সাক্ষী দিচ্ছে, টু রিকল দ্য ইনসিডেন্টস দ্যাট দে আর গিভিং এভিডেন্স অ্যাবাউট। ওই সমস্ত ইনসিডেন্টগুলো সবগুলো রিকল করা, সবগুলো তাদের স্মরণের মধ্যে আনা, সবগুলো তাদের মেমোরির মধ্যে ঠিকমতো করতেছে কিনা, এইটা অনেক সময় এই উইটনেসদের জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যায় বিকজ অফ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম। ওকে, অনেক দিন হয়ে গেছে। However, this should not be used as a blanket excuse for accepting the evidence of such a witness. কিন্তু এটা সে অনেক দিন হয়ে গেছে, সে মানে সবগুলা ট্রুথফুলি বলতেছে কিনা, সে সবগুলা এই অ্যাকুরেটলি বলতেছে কিনা, রিলায়েবল, এটা শুধু এরকম মানে লং টাইম হয়ে গেছে বলে এটার ব্ল্যাঙ্কেট এক্সকিউজ এটা দেওয়া যাবে না যে তার এভিডেন্স অ্যাকসেপ্ট হবে কি হবে না সেটার উপরে। এখানে আরও অন্যান্য জিনিসগুলো কাজ করবে, যে দেরি হয়েছে বলে যে তাকে আপনার বলা হচ্ছে তার এভিডেন্সগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না, সেটা হতে পারে না। ওকে, বাট আদার ফ্যাক্টরস উইল হ্যাভ টু বি কনসিডার্ড অলসো। Rather, the court should be paying attention to the consistency of the evidence. মানে তার অনেক পুরনো হয়ে গেছে বলে এটা আনরিলায়েবল এভিডেন্স, কোর্ট ওইটা দেখবে না, ওইটার উপরে মানে মানে কোর্ট ওইটা দেখবে, মানে ওইটার উপরে একদম পুরা যে ওইটাকে এভিডেন্স যে আনরিলায়েবল বলে মনে করবে, এটা একদম ব্ল্যাঙ্কেট হিসাবে তারা এক্সকিউজ হিসাবে ধরবে না। কিন্তু কোর্ট যেটা দেখবে, পেইং অ্যাটেনশন টু দ্য কনসিস্টেন্সি অফ দ্য এভিডেন্স, সে কনসিস্টেন্টলি, সে সামঞ্জস্য রেখে কথা বলছে কিনা, নাকি সে গরমিল করছে যে এক এক সময় এক এক কথা বলছে, ইনকনসিস্টেন্ট
এভিডেন্স দিয়েছে, এইগুলা কোর্ট দেখবে। ইন আদার ওয়ার্ডস, ইজ দ্য এভিডেন্স কনসিস্টেন্ট থ্রুআউট অর আর দেয়ার সিগনিফিক্যান্ট ইনকনসিস্টেন্সি, যে কোর্ট যেটা দেখবে ইজ দ্য এভিডেন্স কি কনসিস্টেন্টলি দিয়েছে কিনা, সামঞ্জস্যপূর্ণ এভিডেন্স দিয়েছে কিনা সেটা দেখবে থ্রু আউট দ্য কেস, পুরা কেসের মধ্যে, অথবা কোনো সিগনিফিক্যান্ট ইনকনসিস্টেন্সিস আছে কিনা, যে একটা খুব বিরাট ধরনের একটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ সে এভিডেন্স দিয়েছে। These inconsistencies may exist within the evidence of the witness. এই অসামঞ্জস্যগুলো কিন্তু বের হয়ে আসবে সে যখন সাক্ষী দিবে, তার বক্তব্যগুলোর থেকে অসামঞ্জস্যগুলো বের হয়ে আসতে পারে, or between what the witness is now saying and what has said in the past, যে এখন কি এক কথা বলতেছে আর অতীতে আরেক কথা বলছে, এটা তখন কোর্টে বের করবে, এবং কোর্টে মনে হচ্ছে তো ইনকনসিস্টেন্ট কথাবার্তা বলতেছে, অসামঞ্জস্য, আগে এক অতীতে এক কথা বলছে আর এখন আজকে আরেক কথা বলতেছে। The court should also carefully consider the issue of extrinsic আপনার হচ্ছে কি মোটিভেশন, এক্সট্রিনজিক হচ্ছে কি মোটিভেশন, আপনার কি এইগুলোর পিছনে, এগুলো কোর্টে আপনার দেখবে, extrinsic evidence গুলো দেখবে। তার মানে extrinsic motivation refers to motivation that comes from factors outside an individual, okay, এগুলো কোর্টে তখন দেখবে। Whatever extrinsic evidence does exist should be examined carefully. Any extrinsic evidence যে মানে যেগুলো আছে এগুলো কোর্টে দেখবে কেয়ারফুলি, সবগুলো তার পিছনে কি কি কারণ আছে সবগুলো তারা প্রপারলি কনসিডার করবে এবং কেয়ারফুলি এক্সামিন করবে। I will go back to my colleague David Walbank QC again. David, you've been talking about the fraud by false representation, fraud by abuse of position. If you can just go in, more and more fraud cases are happening now because of the coronavirus and a furlough scheme, and HMRC, as you know, thousands of investigation they are carrying on now on the furlough fraud. There has been a case of the 495,000 fraud in the recently for the furlough fraud. So if you can just in a more on the abuse of position and false representation on those points. Yeah. Certainly. If I may just repeat very briefly, Shafi, what I was saying when we went to the break. I was listing, if you remember, the three main ways in which the fraud offence can be committed under Section 1 of the Fraud Act 2006. I've mentioned, as you have now, fraud by false representation. I've mentioned fraud by failing to disclose information you're under a legal duty to disclose. And the third of them, as you just said, the third other way in which the fraud offence can be committed is fraud by abuse of position. So those are the three main ways in which the main fraud offence can be committed. And I should say in passing as well, because I'm going to come on to these later, that the Fraud Act of 2006 also creates what are in effect some subsidiary offences, some mopping up offences, if you like, including, for example, obtaining services dishonestly, and also offences of possessing articles for use in fraud or making articles for use in fraud. So, for example, false identity documents, or counterfeit goods, or stolen credit cards. But again, I'll come on to explain in a little bit more detail later on how those subsidiary offences work. You asked me to sort of flesh out in a bit more detail the main fraud offences. I'm obviously very happy to do that. Hello, David. David, can I interrupt you for 1 minute? I think you have to be more close to the your speaker because sound is going down.
Is it? Let me turn my volume up maybe. Is that slightly better? It is better. Yeah, yeah, yeah. Okay, I've just turned my volume up. Forgive me. I'll avoid the feedback. Before I go into a bit more detail on those three different ways of committing a fraud offence, can I just say something briefly, Shafi, about some really fundamental issues that are always going to come up, whichever of the three different ways I'm talking about. One of them is the question of dishonesty. The sound is still going down. It's still low sound. Is it something to do with your computer, maybe? Yeah, that's better. Is that better? Yeah, and Okay. your sitting has been also changed now again, so that you can sit like before. The viewers can see you properly. Okay. Yeah. But the sound may vary. Yeah, yeah. This is better sound. Yeah. Is that okay? Yeah. All right. Let me say something about this whole concept of dishonesty, because obviously that's a very important concept for the purposes of fraud offences. And the short point is that the whole concept of dishonesty has become a lot more straightforward as a result of a decision of our Supreme Court decided earlier this year. In effect, the question of dishonesty is now for the jury to decide by applying an objective standard, by which I mean they have to apply their judgment to what objectively they think is to be expected of an ordinary, honest person. So, in any fraud case where the question of dishonesty is not accepted by the defendant, where he's claiming that what he did was not dishonest, the jury will be directed by the trial judge that they have to decide that question of whether the defendant acted dishonestly according to the ordinary standards of reasonable and honest people. So it is, if you like, a benchmark standard against which the jury will have to decide their view of what they think of the standards of ordinary, honest people. And the reason why I say that's a lot more straightforward in the last 12 months is that there used to be a requirement in some cases for a second element of the directive to be given to the jury. Often, juries asked a second question, namely, whether they thought that the defendant must himself have realised that what he was doing was, by the standards of reasonably honest people, dishonest. But, as a result of a Supreme Court decision this year, that part of it has now gone. It is no longer required in any case for the jury to ask themselves whether the defendant himself must have realised that what he was doing was dishonest by the standards of reasonable and honest people. And so the question of dishonesty is now pretty straightforward. The jury apply their own standards. So that's the first of the two key concepts that I wanted to talk about before coming on in a bit more detail to the three ways of committing the fraud offence. The second key concept, if I've got time now, really flows from one of the phrases that I kept mentioning when I was listing those three ways of committing the offence. And that is this whole question of having the intention to make a gain for yourself or another, or to cause loss to another, or to expose another to the risk of loss. The point here is that the act itself actually goes on to define in a little detail what all that means. So, for example, gain and loss only mean gain or loss in money,
or gain or loss in other property. But it can do a gain or loss which is temporary rather than permanent. And again, property in these purposes means any property, however defined. So it is a very, very wide definition of what is required of the Constitution when they have to establish that the defendant facing fraud charges must be shown to the jury to have intended either to make a gain for himself or another, or to cause loss to another, or to expose another to the risk of loss. Now, what I'm going to do next, Shafiul, if I may, having laid some of the basic groundwork in relation to those two concepts, is to come on to look in a bit more detail, as you asked me to, at the three main ways in which the main offence was committed under the 2006 Act. First of all, fraud by false representation. As I've said, a person commits an offence if he honestly makes a false representation and he intends by making that false representation to make gain for himself or another, or to cause loss to another, or to expose another to a risk of loss. And a representation is false for these purposes if it's either untrue or if it's just misleading. And the person making the representation knows that it is, or that it might be, untrue or misleading. Representation means any representation either as the fact or as the law, and it can include a representation as to the state of mind of the person making the representation, or indeed as to the state of mind of any other person. A representation may be expressed or it may be implied. And for the purposes of this way of the fraud offence, fraud by false representation, a representation can be regarded as having been made if it's been submitted in any form to any system or any device which is designed to receive and then respond to communication with, without human intervention. In other words, the representation, for example, of a computer, which is then to be processed somewhere by the computer. That can be a representation, even if initially the representation is not being made to another human being. The prohibited conduct which needs to be shown to have occurred for this variation of fraud offence to have been committed consists solely of the making of the representation. Importantly, it's what lawyers call a conduct crime rather than a result crime. So no actual detection needs to occur as a result of the representation having made. And no gain or loss. Can you still hear me, Kathy? Yeah, you can finish that bit. Yeah. No, I'm just checking because I was putting up on my screen just checking there was a problem. But if you can hear me, that's fine. I was saying it's a conduct crime rather than result crime, so there doesn't actually have to be an exception result from the representation, and there doesn't actually have to be any gain or loss resulting from the representation. It's sufficient if that false representation is made. So, the effect is complete. For example, even if the representation is rejected out of hand, or treated with derision. I think your sound is breaking again, David. Is just breaking your sound. We go for a short break now. We will come back to that point again in the next segment. Darshok, Ami Shafiul Azam, Solicitor Azam Co Solicitors.
আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার আসবো। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।